Hello everyone, welcome back to my channel, that is Sahitya Abhyasa Academy. Today I am going to take a class on Oxford poetry, Oxford poets, Auden Group. Another name is called Auden Group. Yes, it is a syllabus of BA 4 semester syllabus from British Literature, Unit 1, Oxford Poetry, Poets or Auden Group. Let's begin. Oxford poetry or the Auden group means usually the Oxford poets commonly refers to a notable group of 20th century. It is a one of a notable group in 20th century. In that group, we'll see the first poet, that is W.H. Auden, Stephen Spender, Cecil Day-Lewis, and Louis MacNeice. You need to identify the Auden group or a Oxford poetry's poets. Who are they? W.H. Auden, Stephen Spender, Cecil Day-Lewis, and Louis MacNeice, who all studied at Oxford University and are sometimes called as four musketeers of Oxford movement. Oftentimes asked in an exam, like competitive exam, yes, who are the four? Who is known among the one of four musketeers of the Oxford movement? They gave four names, like Auden's group. One will be given in a different kind of a name. There you need to identify who is different from, who is not belong to this group, like. And also their poetry, especially 1930s, and also this group is called 30s group 2. Got it? And was marked by social criticism, political engagement, and later personal and philosophical themes. Whatever they have written, the poems, yes, it expressed these are the themes in their works. Okay, fine. So, Auden group means? Here we can see it is a group of notable group of poets during 20th century, and those are W.H. Auden, Stephen Spender, Cecil Day-Lewis, and Louis MacNeice. And also sometime, and they all got education, they all or completed their education in Oxford University. For them, they are considered, they are called as a Oxford poets. And also another name they are calling on them, that is four musketeers of the Oxford movement. Fine. Usually their poems reflection of social criticism, political engagement, and later personal and philosophical themes. These are the themes of his works. Okay. Wait a second. Next, these poets were Oxford graduates, definitely, and they had been great friends, yes, when they were undergraduates. Who are they? The four poets were the great friends during in their graduation. And in the beginning, Michael Robert organized these poets. He is only create this group, Auden group, but later on leadership passed to W.H. Auden. He is going to take that group, means he will become a prominent figure of that group. So they were named after W.H. Auden, and the most prominent figure among them. First would become W.H. Auden. Later on we see the other three poets. Then what is the reason behind to arise to emerge this Auden group? And what the Auden group means, what kind of historical background it is included during emerging of this Auden group? The first thing we see that it is the world of 1930s. During this time we see that Auden group or Oxford poets emerge. Understood? The Auden group emerged in 1930s, definitely a period between the two world wars. Yes, during ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದ್ರಿ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
and Europe was still recovering from the devastations of World War. See, devastation of World War means ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇಂದ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಮೇರಿಕಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು somewhat. Yes, means it is completely, Europe was completely devastation, means completely, the word is used severe damage. Yes, the word is completely severe damage. ಬಹಳಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಯುರೋಪಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಎಸ್, ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಯುರೋಪ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೌದು ತಾನೇ, ವಾರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಫ್ ರೈಟ್ ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಫೆಲಿಸ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್. ಎಸ್, ಫೆಲಿಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದುವಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್? In 1929, the Wall Street crash in America triggered the Wall Street crash. Great Depression means highly economical crisis ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ? ದ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳೋಣ. ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚೋದಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾಯಿತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ದ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದೇ ಬಾರೋಡ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ಮನಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಆ ಮನಿಯ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ರೀ, ಮೀನ್ಸ್ ದೆ ಲಾಸ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಡಾಲರಿನ $1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ 70 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ಆ ಡಾಲರ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ $1ಗೆ ₹1 ಆರ್ ₹2 ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1929 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಮಾಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಯುರೋಪ್. ಎಸ್, ಇದು ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅರಾಜ್ ಆಯಿತು, ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂತು. ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಪಾವರ್ಟಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಫಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಿಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಯುರೋಪ್. ಬ್ರಿಟನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಡೀ ಯುರೋಪಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆನಿ ಯಂಗ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಸಿ ದ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಆರ್ born in this time, like Auden and his friends, were disturbed by the failure of capitalism to provide security. Yes, so how the capitalism turning into loss. I mean, ಯಾವ ಥರ
ಇದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೂ ದ ದೇರ್ ಓನ್ ರೈಟಿಂಗಿಂದ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ತಮ್ಮ ಪೋಯಮ್ಸಿಂದ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಿಸಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ಯಾಸಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಿಸಮ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್, ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲೋನಿ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ 2 ಡಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬಾರ್ನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೈಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ವೇ ಆಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರೂಯಲ್ ವೇ, ಟಾರ್ಚರ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಲರಿನ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹಿಟ್ಲರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ ಮುಸ್ಲೋನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಆಲ್ ಯುರೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ ಆಫ್ ನಾಜಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಯುರೋಪ್. ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಶಾಹಿ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಟೋಟಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಫ್ರೈಟನ್ನೆಸ್, ಫಿಯರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಂಪೇಲ್ಡ್ to speak out against fascism in support of social and democratic ideas. Many artists and writers felt so, by facing so many domination from the Mussolini and the Hitler, the artists and the writers felt themselves, we should talk something, we should talk against with their their way of ruling on us. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ಫ್ಯಾಸಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎದುರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾಯಿತು, ಅವರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಆಗೋದಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಅಂಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್. ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಶೋ ದೇರ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಈ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಥೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂಶ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟರ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂತು. ಸೊ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಸಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ರೈಟ್ನೆಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟಿಂಗಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ 2 types ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ started their war. One is a Republican, another one is a nationalist. Republicans belong to they want to democracy. Yes, but here nationalist, they wanted to dictatorship. No, it's my power. Yes, whatever I have thought to lead this nation, let it to myself. Whether I am going to give the torture, domination on a society, on a people, that doesn't matter. Somewhat a kind of a thought we can see in here. So that Spanish civil war becomes a symbol of fight between the fascism and democracy. Fascism, that Mussolini and Germany, and democrat means the whole country, under the country of Europe, they are started to fight for the democratic life. And many left-leaning writers means most of the writers try to follow the equality, rights, and anti-capitalism, socialism and communalism. So here we can see left-leaning writers mean the writers who are going to take the right about equality, anti-capitalism, communalism, and workers' right. This is what they, including Auden, supported the Republicans. Democratic ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, including many writers,
they started to support to the Republicans, like anti-fascists. They never go with the fascism. Instead that they are supported to the Republicans. Okay, next, what about the Auden even went to Spain? Nodi, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೇನ್ದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ವಾರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದಿಸ್ ಹಿ ಶೋಸ್ ದ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ by the writing of his famous poem, that is Spain 1937, very important. Yes, ಸ್ಪೇನಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇನ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಹೌ ದಟ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ poet has been participated in a historical background and how they are going to emerged while studying the historical background. And what about the literary and intellectual circles? Many members of this group met a student of Oxford University in the late 90s. Yes, most of the students, whatever presently they are facing problem in that countries, so those students are belong to the Oxford University, and they were influenced by the modernist poetry like T.S. Eliot's poems, and but wanted to write the more direct, socially engaged way. Whatever they have observed, whatever they have felt from being in that society while the First World War is taken the part of in a Europe, how it is affect on the people, and what kind of the dictatorships showing their hatredness towards the people, means totally their concept is that should win in that war. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ವೀಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಭೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ರಫ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಸಮಿನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವ್ರ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿನ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಯಾರು ಆರ್ಡನ್ ಗ್ರೂಪ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಅರೌಂಡ್ ಶೇಡ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿ ದೇ ಶೋಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್, ಪೀಪಲ್, ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್, ಆ್ಯಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ಯಾವಾಗ ವಾರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ವಾರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತು. ರೈಟ್ ನೌ ಫೆಲಿಸ್ಟೈನ್, ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸಮ್ವಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್ ಡಿಬೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಪಗೆಂಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್. ಪ್ರೊಪಗೆಂಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಸ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ, ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅಬೌಟ್ ದ ವಾರ್ಫೇರ್, everything. So in this period, art was often expected to serve as a social and a political purpose, not just be arts for art's sake. Very nice, very nice. The great concept is, whatever they have started to write the things and whatever they wanted to spread the ideas among to the people, that writing kind of a thing should be arts for art's sake, not for the life sake. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಕೃತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೃತಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಯೂನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೀನ್ಸ್ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸಪೋರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮೂಲಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪೋಯಿಟ್ಸಿನ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೇಕ್. And the Auden Group experience with the poems, yes, plays, and even documentary script that address urgent political issues. So see, this is how the political issues is occurring during that time.
1920s ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು, ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ group arose during time of economic depression and political extremism and looming war, a kind of a fear coming in people. Mostly war continuation ಆಗಬಹುದು somewhat. So their writing reflects their age of anxiety and commitment to social justice and are just political questions. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ಓಕೆನಾ. ಶಾಲ್ ಐ ಮೇಕ್ another video? Okay. Characteristics of Auden group writing means what are the characters, themes are included in that Auden's group writing. So it is also called Auden generation and did not have a formal manifesto, but their work shows the strong shared features and shaped with the turbulent 1930s. Means how that during 1930s, what kind of a, after the world war, what will be the, means what is the position of the society, political condition, economical condition. We can see such kind of a, reflection in their works. Not a formal manifesto, means not only being a poet, what are the things should be written, not like that. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಯಿತು, ಲಾಸಸ್ ಆಯಿತು, ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, ಡೀಪ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್. there is no any concern towards to the people. So ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. their writing is politically charged, often addressing fascism, capitalism, unemployment, poverty and war. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು. they felt it was their duty to respond to history, not escape into the pure art. Very very nice. So whatever the first world is going to be become a part of the history. If history is, if these are things getting into the history, means we are the educated one. Yes, we are the known called as a poets, writers. We should show our response during that time. The response is that they show the against towards fascism, capitalism and try to unemployment, poverty and war. How war has made, these are the changes in the people. And they felt it was their duty to respond. Yes, ಇಫ್ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆಯಿತು, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಾನೇ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ನಾಜಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಿಸಮ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಎಸ್, ನೋಡಿರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾರ್, anxiety, depression, and how that democratic values are snatching or giving no values to the democratic people. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆರ್ಡನ್ ಸ್ಪೇನ್ ಇದೆ, ಏನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್, ಎಸ್, ಹೂ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ democratic values, ideas, side in a Spanish Civil War. Yesterday all passed. See the words from that poem. Yesterday all the past, the language of a size spreading to China along the trade and routes, the diffusion of the counting frame and the chrome light. Yesterday the shadow rocking in the sunny climates. So this is how we can see in that poem's explanation, the lines. And here the Spender also wrote a poem, that is Pylon poem. See, this group is also known as the Pylon group. Keep this thing. Okay, Auden group. Fine. And also Oxford poet. And Musketeers, 4 Musketeers of this group, Oxford movement, like, and took the industrial life and working class condition. How that depression is occurred in America,
what will happen, how it turns into unemployment, and how that working, what will be the condition of that working class. This is how we see the explanation in that work, that is Spencer, am I right, Spencer's work, that is Polly Lone poem. What about the modernist techniques, but more direct? They were influenced by the T.S. Eliot and modernist fragmentation, irony and allusion. These are the things they got it from the T.S. Eliot's poem, but they often wrote in a more accessible direct language, trying to reach the common reader. Mean whatever they have, you utilize the language, it language was a very easy, that everyone should easily understand the things, the condition of during First World War. Yes, they won't use such kind of a metaphor like that, because we won't see any kind of emotional love nature, no, because the thing which is suffered in the society by the people, that only we can see the reflection through in their works, poems. And they wanted to speak to the people about urgent issues, like Eliot sometimes obscured the style, means they wanted to speak the peoples about urgent issues, means we can see so many issues occurring in that society, so they just wanted to solve those are the issues through the form of their writing. This style can be taken from the Eliot's style of language. And the next, for example, Louis MacNeice Ottoman Journal is a modernist college, like a poem mixing private thought with the public events. Yes. And what about the third? Exploration of individual psychology and concise. Means their poetry probes inner doubts, fear, guilt, and responsibility, showing how political crisis also creates personal moral crisis. Yes, so this is how we can see that fear, guilty, and responsibility, inner doubts after happening the First World War on that people, particularly the countries who faced the defeated by the First World War. So this is how we see that the political crisis is arise in that moment. and and personal moral crisis also, means ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಕ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಸ್ದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾರಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು, ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿ ಲಿವ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ವಶನ್. ಶುಡ್ ಯು ಫೈಟ್, stay neutral, or a revolt? So everyone, would you like to participate in that war, or neutral, or you just revolt to stop this war? Means everyone is thinking their self thing, means ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ war is not a small thing, it destroys everything, even human life, human values, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಹೊರಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ September 1, 1938, ರಿಟನ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ World War II, and a personal meditation to collect guilt and helpless. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮುಗೀತು, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ about the Second World War. Everyone has the fear of what? Second World War. So this is how we see the Auden's text, that is a poem, September 1, 1939. So I and the public know what all school children learn, and those to whom evil is done and dull do evil in return. So this is how we can see the lines of Auden's poems. Okay, now we'll stop here because maybe it takes little lengthy one. Shall continue in my next video. Thank you.